Students, lens part is over in this lesson. The next topic that we are going to discuss about is human eye. Okay, why we are studying about human eye under this lesson, optics? So because the reason is human eye will behave as a lens, or will behave as a camera. Actually, human eye will behave as a camera, and it also consists of lens. So here refraction is happening inside the human eye. So only we are going to discuss about human eye in this lesson, optics. Okay, what do you know about human eye? So human eye is very important part in human body, because without hand or without leg we can live, but without உனக்கு ஐ முக்கியமா அல்லது கால் முக்கியமா அல்லது ஐ முக்கியமா அல்லது ஹேண்ட் முக்கியமா அப்படின்னு கேட்டால் என்ன சொல்வேன்? ஸோ ஐ தான் முக்கியம் சொல்லு இல்லையா? ஸோ பிகாஸ் வித்தவுட் ஐ வி கான் சி எனிதிங் இன் த கலர்ஃபுல் வேர்ல்டு. ஸோ வேர்ல்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னு நிறைய திங்ஸ் இருக்குது, கலர்ஃபுல் திங்ஸ். ஸோ அது எல்லாத்தையும் நமக்கு நம்ம பார்க்க வைக்கிறது இது ஹியூமன் ஐ. So it is the most valuable and sensitive organs responsible for vision. So it is the most valuable and also sensitive organ. So உன்னோட கையிலையோ அல்லது மூக்கிலையோ அல்லது கால்லையோ ஏதாவது தூசு பட்டினாலும் ஒரு சின்ன கல் படிச்சினாலும் உன்னால் டாலரேட் பண்ணிக்க முடியும். பட் கண்ணில் பார்த்தீங்க அப்படி ஒரு சின்ன தூசு படிச்சினா கூட என்ன பண்ண முடியாது, உன்னால் டாலரேட் பண்ணிக்க முடியாது. So only it is called as most sensible human organ. So they are the gateway to the wonderful world, because it is the gateway. With the help of your eye only you can see the world. So it is called as gateway of the world, gateway to the world. So next let's discuss about structure of human eye. So what are all the important parts present in human eye, what are their functions, and what is the shape of the eye? So these are all the things that will come under structure of the eye. So the eyeball is approximately spherical in shape, with a diameter of about 2.3 centimeter. See the shape of the eyeball. So this is the eyeball. So its shape is spherical in shape, sphere like a ball. And its diameter is 2.3 centimeter. The diameter of the human eye is 2.3 centimeter. 2.3 centimeter. That means this distance is 2.3 centimeter. It may vary from person to person. On an average it measures 2.3 centimeter, and it consists of a tough membrane called sclera, which protects the internal parts of the eye. So it contains a membrane. Membrane means a thin layer. It is a tough thin layer called as sclera. So this is sclera. This thin layer, but it is a toughest layer. So what is the function of this tough layer? It protects the internal organs of the human eye. Eye குள்ள இருக்கிற internal organs எல்லாத்தையுமே protect பண்றது இது sclera. So important parts of human eye are first cornea. So cornea is the outer layer. So this is the thin and transparent layer of front surface of the eyeball as shown in the figure. So see, so this is cornea. This part is cornea. It is the transparent layer. So transparent layer means light can pass through cornea. It is a transparent layer and located in front of the eyeball. It is the main refracting surface. So light will pass through cornea only. So first refraction in human eye will happen at cornea only. The first refraction. So first refraction எங்க நடக்குது அப்படின்னா human eye ல cornea ல தான் நடக்குது. Then when light enters through cornea, it refracts or bends the light on the lens. So refraction அப்படினவே என்னது? So bending. So when light enters to the cornea, it just refract or bend the light rays on the eye lens. So this white color part is called as eye lens. So corneal first refract ஆகிற light ray அடுத்து எங்கே incident ஆகும் அப்படின்னா
ஐரிஸ் வெளியே பாஸ் ஆகி அண்ட் தென் ஐரிஸ் அண்ட் பியூப்பிள் வெளியே பாஸ் ஆகி அண்ட் தென் எங்கே போகும், ஐ லென்ஸ்க்கு லென்ஸ் மேலே ஃபாலோ ஆகும். The next part is iris. So iris is the colored part of the human eye. So iris, ஸோ நம்ம ஐயில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டார்க் கலரில் ரவுண்ட் ஷேப்பில் சர்க்குலர் ஷேப்பில் ஒரு பார்ட் இருக்கு இல்லையா, கருவிலின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் எஸ் ஐரிஸ். இட் இஸ் த டார்க் கலர்டு part of the human eye. The color of that iris may different, so may be different from person to person. For some person it may be blue, for some persons it may be in brown in color, green in color, so dark blue. So எக்ஸாக்டாக அது கருவிலின்னு சொல்கிற எக்ஸாக்டாக அது பிளாக்காக இருக்காது, ரொம்ப டார்க் ப்ரௌனாக இருக்கலாம் அல்லது டார்க் ப்ளூவாக இருக்கலாம். எவ்ரி பர்சன் ஹேஸ் எ யூனிக் கலர். ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் அந்த கலர் பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனிக் கலராக இருக்கும். தட் மீன்ஸ் கொஞ்சமாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அண்ட் பேட்டர்ன், அந்த இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐரிஸில் அந்த லைன் கைரேகை இருக்குது இல்லையா, ஸோ ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இது போகும். ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் டிவைசஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா, அந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு அல்லது இந்த என்கிரிப்ஷன்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா, சேஃப்டி லாக்கர் அல்லது டோருக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு, அதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போலாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஐரிஸ் வச்சு, ஸோ கண் நீ போய் அதை கிட்டன்னு உன்னோட கண்ணை காமிச்சின்னா போதும், அது என்ன ஆகும், ஓப்பன் ஆகும். ஸோ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் மாதிரி தான். ஸோ அதுவும் பர்சன் டு பர்சன் என்ன ஆகும், அது யூனிக்காக இருக்கும், அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ எவ்ரி பர்சன் ஹேஸ் யூனிக் கலர், பேட்டர்ன் அண்ட் டெக்ஸ்சர். ஸோ பேட்டர்ன் அண்ட் டெக்ஸ்சர் மீன்ஸ் அதில் இருக்கிற அந்த லைன்ஸ், அந்த ஸ்டைல். ஸோ எவ்ரி iris controls amount of light entering into the pupil like camera aperture. See, ஸோ கேமராவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா லைட்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு பார்ட் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுலேயும் ஸோ ஐரிஷோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப பளிச்சுன்னு வர லைட் ரேஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவது, கொஞ்சம் இட் இஸ் எ டார்க் கலர்டு பார்ட் இல்லையா, ஸோ அது என்ன பண்ணும், கொஞ்சம் லைட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஸோ அதுதான் ஐரிஷோட மெயின் ஃபங்க்ஷன். அண்ட் தென் பியூப்பிள், ஸோ அந்த கருவிலிக்கு நடுவில் பார்த்திங்கன்னா சென்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரவுண்டாக இன்னொரு சர்க்குலர் பார்ட் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் இஸ் பியூப்பிள். ஸோ இட் இஸ் த சென்டர் பார்ட் ஆஃப் த ஐரிஸ். ஸோ ஐரிஸ்க்கு சென்டரில் இருக்கிற பார்ட். ஸோ இந்த கருவிலிக்கு உள்ளே பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு சர்க்கிள் இருக்கும், நீ வேணால் மிரரில் போய் பாரு. தட் இஸ் கால்ட் இஸ் ஐரிஸ். ஸோ இட் இஸ் த pathway for the light to retina. It is the pathway. So this is iris. This is iris. This is the pathway for the light rays to fall on the retina. So this is retina. This is retina. Okay, next part is retina. This is the back surface of the eye. So eye எப்பவுமே கேமரா. ஸோ ஐ வில் பிஹேவ் லைக் ஏ கேமரா. ஸோ கேமரா அப்படின்னா அதில் என்ன இருக்கும், ஃபில்ம் ரோல் இருக்கும் அல்லது ஒரு ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவ் பிளேட் இருக்கும் டு ரெக்கார்ட் த இமேஜ், அண்ட் டு ரெகக்னைஸ் த இமேஜ். ஸோ ஹியர் தட் ஒர்க் இஸ் டன் பை ரெட்டினா. ஸோ ரெட்டினா இஸ் எ லைட் சென்சிட்டிவ் ஸ்க்ரீன். It's like a screen, just a part, optic disc like a part. It is a disc like part. It contains so number of photosensitive cells. Photosensitive cells means photo means light. So light adu mela viluduchi illuminate aachi அப்படினா it will get activated. And it produces electrical signal, and that signals are passed through optic nerves to the brain. புரியுதா? ஸோ லைட் ரேஸ் எது வழியா, ஸோ கார்னியா வழியாக உள்ள என்ட்ரு ஆகி அண்ட் தென் ஐரிஸ் வழியாக பாஸ் ஆகி அண்ட் தென் ஐலென்ஸ் வழியாக ரெஃப்ராக்ட் ஆகி உனக்கு இன்வெர்ட்டட் இமேஜ், ரியல் இமேஜ்னா என்னது, it can be captured by the screen. ஸோ ஸ்க்ரீன் மேலே ஃபார்ம் ஆகிற டைப் ஆஃப் இமேஜஸ் எல்லாம் என்னென்னு சொல்லுவோம், நம்ம ரியல் இமேஜ்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்கே கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும், ரியல் இமேஜ் தான் ஃபார்ம் ஆகணும். ஸோ இட் இஸ் எ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ். ஸோ ஐ லென்ஸ் இஸ் எ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ். ஸோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அப்படின்னாவே என்ன பண்ணும், மோஸ்ட்லி ஸோ ரியல் இமேஜ் தான் ஃபார்ம் ஆகும், இன்வெர்டட் இமேஜ் தான் ஃபார்ம் ஆகும். தட் ரியல் இன்வெர்டட் இமேஜ் வில் பி ஃபார்ம்ட் ஆன் த ஆப்டிக் டிஸ்க் ஆர் ரெட்டினா. ஸோ அப்படி ரெட்டினா மேலே விழும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ அந்த ரெட்டினா இஸ் மேட் அப் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் மில்லியன்ஸ் ஆஃப்
So millions of photosensitive cells மேலே அந்த light rays பட்டுச்சு அப்படின்னா it will get activated and produces electrical signals. That electrical signals are passed by optic nerves to the brain. So the brain interpret the data passed by the optic nerve. So the brain என்ன பண்ணும், will interpret, so analyze the data brought by the optic nerve. So and then it will recognize the image as erect image. So அது என்ன பண்ணிக்கும், inverted image தான் எதில் ஃபார்ம் ஆகும், ரெட்டினாவில் ஃபார்ம் ஆகும், ரெட்டினா ஆர் ஆப்டிக் டிஸ்கில் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ பிரெயின் அதை என்ன பண்ணிக்கும், எரெக்ட் பண்ணிக்கும், ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் retina. So retina, this is the back surface of the eye. It is the most sensitive part of the human eye on which real and inverted image of the object is formed. So இதுதான் retina. So அது மேலே தான் என்ன பண்ணோம், sorry, this is இது கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி this part is retina. இந்த ஹோல் பார்ட்டுமே அவங்க ரெட்டினான்னு கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஆக்சுவலாக so this part is retina. This part is retina. ஸோ இமேஜஸ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா இங்கே தான் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஃபுல் பார்ட்டுமே உங்களுக்கு ரெட்டினான்னு கொடுத்துருக்காங்க, நோ ப்ராப்ளம். தென் this is the back surface of the eye. It is the most sensitive part of the human eye on which real and inverted image of the object is formed. Then ciliary muscles. So ciliary muscles are the muscles that holds the eye lens firmly. So firmly means correcta, firma, ஒரு கேர்ஃபுல்லாக பிடிச்சிருக்கிறதுக்கு பேர் தான் இந்த firmly. So ciliary muscles are the muscles that hold the eye lens. And இதுக்கு one more important work இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, it helps to change the focal length of the eye lens according to the position of the object. ஸோ ciliary muscle என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஐ லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ணும். பிகாஸ் ஸோ ஃபார் ஆல் த ஆப்ஜெக்ட், ஃபார் ஆல் த டிஸ்டன்சஸ், இமேஜஸ் should be fall on the retina only. இமேஜஸ் should be fall on the retina only. ஸோ ரெட்டினா மேலே தான் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகணும். பட் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம கான்வெக்ஸ் லென்சஸில் இமேஜஸ் ஃபார்ம் ஆகாது நம்ம படிச்சுக்கோ இல்லையா. அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக the image ஃபார்ம் ஆகிற டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும், வேரி ஆகும். புரியுதா? நம்ம வேறு பிளேஸில் ஆப்ஜெக்ட் வச்சோம் அப்படின்னா இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும், வேறு பிளேஸஸில் தான் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா. பட் நம்ம ரியல் லைஃப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வேரியஸ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் நம்ம வியூ பண்ணுறோம். அப்படி பார்க்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இமேஜஸ் எல்லாம் ரெட்டினாவில் ஃபார்ம் ஆகாமல் வேறு டிஸ்டன்ஸில் தான் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா. அப்படி ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஸோ இந்த ciliary muscles என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஃபோக்கல் லென்த், அந்த ஹியூமன் ஐயோட ஃபோக்கல் லென்த் இருக்குது இல்லையா, ஐ லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த், ஹியூமன் ஐ லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ணும். ஸோ எதுக்காக அப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுது அப்படின்னா, அதாவது எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணும், ஸோ லென்ஸை ஹியூமன் ஐ லென்ஸை ஒன்றா திக் பண்ணும் அல்லது தின் பண்ணும். ஸோ அது ஐ லென்ஸ் யூஸ்வலாக லென்ஸ் திக்கராக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபோக்கல் லென்த் ஷார்ட்டராக இருக்கும். லென்ஸ் தின்னராக இருந்துச்சுன்னா ஃபோக்கல் லென்த் லாங்கராக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணும், டிஸ்டன்ஸ் தகுந்த மாதிரி லென்ஸோட திக்னஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இமேஜை எக்ஸாக்டாக ரெட்டினா மேலே ஃபால் பண்ண வைக்கும். ஸோ இமேஜஸ் வில் ஆல்வேஸ் பி ஃபால் ஆன் த ரெட்டினா. ஸோ ஃபார் ஆல் த ஆப்ஜெக்ட், ஃபார் ஆல் த டிஸ்டன்சஸ். ஸோ இதுக்கான ஃபோக்கல் லென்த் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை எது பார்த்துக்கோம், ஸோ ciliary muscles. So eye lens is fixed between ciliary muscles. It helps to change the focal length of the eye lens according to the position of the object. The next part, eye lens, which is most important part of the eye lens. It is the important part of human eye. It is a convex in nature. It is convex in nature. Next, working of eye. So how eye works? The transparent layer cornea bends the light rays through pupil located at the central part of the iris. The transparent layer of cornea bends. So first bending, first refraction எங்கே நடக்குதுன்னு சொன்ன முன்னாடியே கார்னியாவில். ஸோ கார்னியாவில் பட்டு பெண்ட் ஆன லைட் ரேஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா will pass through the iris, will pass through the pupil, not iris, will pass through
pupil which is located at the central part of the iris. So iris வழியா பாஸ் ஆகி ஸோ ஐரிஸ் என்ன பண்ணும், ஸோ லைட்டோட அமௌண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுது. அண்ட் தென் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஐரிஸோட சென்டரில் இருக்கிற பீப்புள் வழியாக அந்த லைட்டு என்ன ஆகும், பாஸ் ஆகும். த அட்ஜஸ்டட் லைட் பாசஸ் த்ரூ த ஐ லென்ஸ். அப்படி அட்ஜஸ்ட் ஆகிற லைட் படுத்தது என்னது, பீப்புள் வழியாக என்ட்ராச்சு அப்படின்னா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட் இது ஐ லென்ஸ். ஸோ ஐ லென்ஸ் மேலே இன்சிடென்ட் ஆகும். Then refraction will happen on the eye lens. Then eye lens is convex in nature, so the light rays from the objects are converged and the real and inverted image is formed on retina. Okay, light eye lens is convex in nature, so for all the objects except ஒரே ஒரு பிளேஸ் தவிர மீது எல்லாத்துலேயுமே என்ன ஆகும், ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட் இமேஜ் தான் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட் இமேஜ் will be formed on the retina. So then retina passes the received real and inverted image to the brain through optical nerves. So brain என்ன பண்ணுது, ரிசீவ் பண்ணுது சிக்னல்ஸை எதுக்கிட்ட இருந்து, ஐ கிட்ட இருந்து, த்ரூ ஆப்டிக் நர்வ்ஸ். ஸோ ஃபைனலி த பிரெயின் சென்சஸ் இட் ஆஸ் எரெக்ட் இமேஜ். தென் பிரெயின் என்ன பண்ணுதோ அந்த ஆப்ஜெக்டோட இமேஜஸை ஆல்ரெடி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் ப்ளூ கலர், திஸ் இஸ் பிளாக் போர்ட், திஸ் இஸ் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு என்ன பண்ணியிருக்கோம், பிரெயின் ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ணிக்குவோம். ஸோ இவங்க இந்த பர்சன், இது அப்பா, இது அம்மா, இது பிரதர் அப்படின்னு ஆல்ரெடி என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ உடனே அந்த பிரெயின் என்ன பண்ணுவோம், அந்த ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ண டேட்டாவை இன்டர்பிரேட் பண்ணி உனக்கு அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ஓகே, ஸோ பிரெயின் என்ன பண்ணிக்கும், அதை எரெக்ட் இமேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும். That's all about working of eye. See, important parts of human eye are cornea, iris, pupil, retina, ciliary muscle and eye lenses. Okay, and this is the structure of human eye. You should draw the human eye in a neat manner. Okay, next topic is power of accommodation. So power of accommodation is very important. That is the adjustment of focal length by ciliary muscles. So that is called as power of accommodation. So power of accommodation means that lens should adjust the focal length. So eye lens என்ன பண்ணும், should adjust the focal length for the formation of images exactly on the retina. So retina மேலே image ஃபார்ம் ஆகிறதுக்காக என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பாக ஃபோக்கல் லென்த் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். இல்லைன்னா வேறு டிஸ்டன்ஸில் நம்ம பார்க்குற ஆப்ஜெக்டோட இமேஜஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ லென்ஸோட பேக் சைடில் வேறு பிளேஸில் ஃபார்ம் ஆகும். பட் ரெட்டினா மேலே விழுந்தால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், ரெட்டினா அந்த சிக்னல்ஸை பிரெயினுக்கு பாஸ் பண்ண முடியும். ஸோ எல்லா ஆப்ஜெக்டோட இமேஜும் எங்கே ஃபாலோ ஆகணும், ரெட்டினா மேலே ஃபாலோ ஆகணும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஐ லென்ஸ் அவனுடைய ஃபோக்கல் லென்த்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற ஐயோட பார்ட் இது சிலியரி muscles. The ability of the eye lens to focus nearby as well as distant objects is called power of accommodation of the eye. So power of accommodation is nothing but the ability of the human eye lens to focus the nearby object as well as further object, distant object. So nearby object இருந்தாலும் சரி, further object இருந்தாலும் சரி, அதாவது distant object இருந்தாலும் சரி, அவனோட இமேஜஸ் என்ன பண்ணணும், கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி ரெட்டினா மேலே ஃபால் பண்ண வைக்கணும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் as பவர் ஆஃப் அக்காமடேஷன் ஆஃப் த ஐ. ஸோ திஸ் இஸ் அச்சீவ்டு பை சேஞ்சிங் த ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் த ஐ லென்ஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் சிலியரி மசில்ஸ். அப்படி எல்லா இமேஜும் ரெட்டினா மேலே ஃபாலோ ஆகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், ஐ லென்ஸ் அவனுடைய ஃபோக்கல் லென்த்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். அப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது இது சிலியரி மசில்ஸ். ஓகே, ஐ லென்ஸ் இஸ் மேட் ஆஃப் ஃப்ளெக்சிபிள் ஜெல்லி லைக் மெட்டீரியல். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ்வலாக நம்ம கிளாஸ் லென்சஸ் இருக்கு இல்லையா, அது எப்படி இருக்கும், ரிஜிட்டாக இருக்கும், ஹார்டாக இருக்கும். ஸோ பட் ஐ லென்ஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் மசில்ஸ். It is filled by a jelly like it is made up of, lens is made up of jelly like material. So அது என்ன போகும், ஃப்ளெக்சிபிளாக தான் இருக்கும் ஐ லென்ஸ். So by relaxing and contracting the ciliary muscle, the curvature and hence the focal length of the eye lens can be altered. That means consider this lens, consider this lens. So this is slim lens, this is thick lens. அப்போ திக் லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த் பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்மியாக இருக்கும், ஸ்லிம் லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த் எப்படி இருக்கும், ஹையராக இருக்கும். ஸோ அப்போ by changing the thickness of the lens we can alter the focal length of the lens.
ஸோ சிலியரி மசிலோட ஒர்க்கே அதுதான். புரியுதா? இப்போது இமேஜ் வந்து when we see distant object method, when we see distant objects, the ciliary muscles relaxes and make the eye lens thinner. Ciliary muscle என்ன ஆகும்? ரிலாக்ஸ் ஆகும். ஸோ ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா the lens, eye lens will become thinner. ஸோ தின்னராக இருக்கும்போது this increases the focal length of the eye lens. Hence the distant object method can be clearly seen. So on the other hand, when we look at a closer object, the focal length of the eye lens is decreased. The focal length of the eye lens is decreased by the contraction of the ciliary muscle. இப்போ நீ என்ன ஆப்ஜெக்ட் பார்க்குற, if you see the closer object, பக்கத்தில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் பார்க்கும்போது, in order to form the image on the retina, the ciliary muscle will contract. So due to the contraction, the thickness of the lens will be increased. அப்போ என்னாகும், அவனுடைய focal length will be decreased. ஸோ அப்போ என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக இமேஜ் will be formed on the retina. ஸோ டிஸ்டன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி சிலியரி மசில் என்ன பண்ணணும்னா லென்ஸை தின்னராகவோ திக்கராகவோ சேஞ்ச் பண்ணணும். ஓகே, அப்படி சேஞ்ச் பண்ணும்போது லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த் ஆட்டோமேட்டிக்காக வேரி ஆகும். அப்படி வேரி ஆகிற எதுக்காக அப்படி வேரி ஆகுது அப்படின்னா to form the image exactly on the retina, so that the image can be transferred to brain through optic nerves. So thus the image of the closer object is clearly formed on the retina. So this property of human eye lens is called as power of accommodation. Power of accommodation is nothing but the ability of the human eye lens to form the images exactly on the ரெட்டினா. இது ஏஜ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வயசானவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐ டிஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் வருது. இப்போல்லாம் நான் வீடியோஸ் வயசானவங்களுக்கு மட்டும் ஐ டிஃபெக்ட்ஸ் வரதில்லை. ஸோ ஸ்கூல் சில்ட்ரனுக்கு என்ன ஆகுது, ஐ டிஃபெக்ட்ஸ் வருது. ஸோ அதுக்கான ரீசன்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக், persistence of vision. So persistence, what is the meaning of persistence? Persistence means existence. எவ்வளோ நேரம் அது இருக்குது, ஸோ how longer it will be there. So that is called as persistence. Persistence of vision. இப்போ ஒரு சில இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து போன மாதிரி தெரியும், பட் அதை நம்மளால் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ ஒரு சில திங்ஸை நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்தா மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியும். ஒரு ரொம்ப கம்மியான ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் அந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் உன் கண்ணில் பட்டுச்சு அப்படின்னா அது உன்னால் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணவே முடியாது, ஐனால் அதை இன்டர்பிரேட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கு பேர் தான் அது பெர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் விசன். ஸோ இஃப் த டைம் இன்டர்வல் பிட்வீன் டூ கான்சிக்யூட்டிவ் light pulses is less than 0.1 second, then human eye cannot distinguish them separately. அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நீ மோர் தென் 0.1 செகண்ட் அந்த லைட்லேருந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து வர லைட் பல்ஸ் என்ன ஆகணும், லைட் பல்ஸ்னால் அந்த லைட் வேவ்ஸ் உன் கண்ணில் படணும். ஸோ அப்போ தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் உன்னால் பார்க்க முடியும். அப்படி இல்லாமல் 0.1 செகண்டை விட கம்மியான டைமுக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் உன் கண்ணில் பட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் உன்னால் என்ன பண்ண முடியாது, பார்க்க முடியாது, அது உனக்கு தெரியாது. ஸோ இஃப் த டைம் இன்டர்வல் பிட்வீன் டூ கான்சிக்யூட்டிவ் லைட் பல்சஸ், ஸோ ஒரு லைட் பல்ஸ் அதுக்கும் அடுத்த லைட் பல்ஸ் ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பாக அது 0.1 செகண்டுக்கு மேலே 0.1 செகண்ட் 0.1 செகண்டுக்கு மேலே அதுலேருந்து வர லைட்டேஸ் உன் கண்ணில் படணும், அப்போ தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் உனக்கு தெரியும். So if the time interval between two consecutive light pulses is less than 0.1 second, human eye cannot distinguish them separately. It is called persistence of vision. Okay, next topic. The far point and near point of human eye. The far point and near point of the human eye. So it is nothing but so far point means up to which distance, up to a particular distance only human eye can see the object. So அதுக்கு மேலே இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ண முடியாது, ஹியூமன் ஐனால் பார்க்க முடியாது. தட் இஸ் ஃபேர் பாயிண்ட். ஸோ நியர் பாயிண்ட் அப்படின்னா ஸோ நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் நம்ம இருக்கிறது மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ணியும், கிளியராக பார்க்க முடியும். அதை விட ரொம்ப க்ளோஸராக வந்துட்டு நம்ம கண்ணில் தெரியும், பட் அது கிளியராக பார்க்க முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உன்னோட ரீடிங் மெட்டீரியல், ஸோ புக் எடுத்து
கண்ணுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா லெட்டர்ஸ்லாம் நல்லா ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ கொஞ்சம் அப்படியே புக்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் தான் அதில் இருக்கிற லெட்டர்ஸ் எல்லாம் உனக்கு கிளியராக தெரியும். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அதுதான் எனது நியர் பாயிண்ட். ஓகே, இப்போ நியர் பாயிண்ட் என்ன ஃபேர் பாயிண்ட் என்ன புரியுது உங்களுக்கு? ஸோ ஒரு ஹியூமன் ஐனால் எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை பார்க்க முடியுமோ அது ஃபேர் பாயிண்ட். எவ்வளோ கிட்ட இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை பார்க்க முடியுமோ அதுதான் அது நியர் பாயிண்ட். ஓகே, the minimum distance required to see the objects distinctly means ஆப்ஜெக்ட் உனக்கு தெரியும், பட் ஏதோ அங்கே இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுமே தவிர அது கிளியராக தெரியாது. distinctly without any strain is called least distance of distinct vision. So it is called near point of eye. So it is 25 centimeter. The near point will be 25 centimeter for normal human eye. கண்ணாடி போடாமல் நார்மலாக இருக்கிற ஒரு ஹியூமனால் என்ன பண்ண முடியும்? 20 சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிறது என்ன பண்ண முடியாது? எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெயினும் இருக்கிற பண்ணாமல் பார்க்க முடியாது. கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வேணால் பார்க்கலாம். வித்தவுட் எனி ஸ்ட்ரெயின் உன்னால் என்ன பண்ண முடியாது? பார்க்க முடியாது 25 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும். ஸோ ஒரு 25 சென்டிமீட்டர் ஆர் மோர் தென் 25 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா யூ கேன் சி கிளியர்லி அண்ட் டிஸ்டிங்க்லின்னு கிளியராக. Okay, so this is the near point of human eye. Near point of human is 25 centimeter. Next, fair point. So maximum human eye can see the object in infinity. Human eye என்ன பண்ண முடியும்? Infinity. So இவ்வளோ தான் டிஸ்டன்ஸ்னு கிடையாது. ஸோ ஒரு நார்மல் ஹியூமனால் என்ன பண்ண முடியும்? They can see the object in infinity. So the maximum distance up to which the eye can see object clearly is called fair point of the eye. It is infinity for normal eye. It is infinity for normal eye. ஒரு நார்மல் ஐக்கு ஃபேர் பாயிண்ட் என்னவா இருக்கும்? இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டிஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஐ. டிஃபெக்ட்ஸ் இன் ஐ. ஸோ ஓகே, ஏன் இந்த ஐ டிஃபெக்ட்ஸ் வருது அப்படின்னா, ஸோ நான் முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி இஃப் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் image, if the image of the object is formed exactly on a retina, that is good eye. Instead of forming images on the retina, if image is formed in front of retina or behind retina, so retina மேலே image form ஆகாமல் ரெட்டினாவுக்கு முன்னாடியோ அல்லது ரெட்டினாவுக்கு பேக் சைடு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா உன்னால் ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ண முடியாது? பார்க்க முடியாது. ஓகே, அப்போ தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? the eye is defected. then the eye is said to be defected. okay, defect is common for all ages, all the age persons. For example, ஒரு 3 years child கூட eye defects இருக்கலாம். ஆனால் 60 yearsக்கு மேலே கூட தெளிவாக பார்க்குறவங்க without any refracting devices, கண்ணாடி போடாமலே கிளியராக பார்க்கக்கூடிய பர்சன்ஸு இருக்காங்க. see, depends upon genetics. ஸோ ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளமும் இருக்குது. அண்ட் தென் வேறு சம் அதர் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். ஸோ வேறு ஏதாவது டிசீஸ் வந்து உனக்கு ஐயில் ப்ராப்ளம் வந்துடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ தேர் ஆர் 3 மெயின் டைப்ஸ் இன் ஐ டிஃபெக்ட்ஸ். தே ஆர் myopia, hypermetropia and presbyopia. The first type is myopia, second is hypermetropia, the last one is presbyopia, and one more defect is there. That is astigmatism. Okay, see, defects in eye. A normal human eye can clearly see all the objects placed between 25 cm and infinity. So ஒரு நார்மல் ஹியூமனால் என்ன பண்ண முடியும்? they can see the object between 25 cm and infinity. So 25க்கு கம்மியாக இருந்தாலும் அல்லது இன்ஃபினிட்டிக்கு மேலே இருந்தாலும் ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ண முடியாது? பார்க்க முடியாது. So but for some people the eye loses its power of accommodation. So eye என்ன பண்ணும்? it loses its power of accommodation. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ஸோ 25 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே இருக்கிறதையும் பார்க்க முடியாது. ஸோ இன்ஃபினிட்டிக்கு முன்னாடி இருக்கிறது என்ன பண்ண முடியாது? பார்க்க முடியாது. So this could happen due to many reasons including aging. ஸோ எதனால் நடக்கலாம்? ஏஜிங்காக இருக்கலாம், அல்லது ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம், அல்லது அவங்க அப்பா அல்லது அவங்க அம்மாவால் பார்க்காம சரியாக பார்க்க முடியாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா இவங்களுக்கு அதே ப்ராப்ளம் வரும். hence their vision becomes defective. ஸோ வேறு ஏதாவது டிசீஸ் இருந்துச்சுன்னா கூட என்ன பண்ணணும்? அது ஐஸை அஃபெக்ட் பண்ணும்.
Hence their vision becomes defective. So let us discuss some of the common defects of human eye. So first defect, myopia. There are three types, myopia, hypermetropia and presbyopia. So first myopia, ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. யாராவது ஐ டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கிறவங்களாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்ட பார்வை தூர பார்வை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கிட்ட பார்வை அப்படின்னா நியர் சைட்டட்னஸ், தூர பார்வை அப்படின்னா ஃபேர் சைட்டட்னஸ். ஸோ myopia is the short sightedness. Myopia is also called as short sightedness. That means கிட்ட பார்வை occurs due to the lengthening of eyeball. So இதனால் இந்த ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா it is due to the lengthening of eyeball. So that means elongation of eyeball. So due to some problem the eyeball ஓட சைஸ் இருக்குல்ல 2.3 cm இருக்கணும் இல்லையா? 2.3 cm தானே? ஓகே, 2.3 cm விட அந்த ஐபாலோட சைஸ் என்ன ஆகிடும்? எலாங்கேட் ஆகிடும். ஸோ எலாங்கேட் ஆகும்போது ரெட்டினா என்ன ஆகும் அப்படின்னா லென்ஸை விட கொஞ்சம் பின்னாடி தள்ளி போயிடும் இல்லையா? லென்ஸுக்கும் ரெட்டினாக்குள்ள என்ன ஆகும்? டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகிடும். அப்போது இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா ரெட்டினா மேலே ஃபார்ம் ஆகாமல் பாரு இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகுது. இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது? ரெட்டினா மேலே ஃபார்ம் ஆகாமல் இந்த பிளேஸில் ஃபார்ம் ஆகுது. ஆக்சுவலாக ரெட்டினா இங்கே தானே இருக்குது, இங்கே ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு பதிலாக இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது? இந்த பிளேஸில் ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ண முடியாது? அந்த பர்சன்ஸால் பார்க்க முடியாது. ஸோ myopia is also known as short sightedness. It occurs due to the lengthening of eyeball or elongation of eyeball. So with this defect nearby object can be seen clearly. அப்போ near sightedness என்னது? So near sightedness means we can see the nearby object. So further object என்ன பண்ண முடியாது? நம்மளால் பார்க்க முடியாது. Nearby object can be seen clearly but distant object cannot be seen clearly. Near sightedness கிட்ட பார்வை, கிட்ட இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும்? பார்க்க முடியும். ஸோ ஃபேர் சைட்டட்னஸ்னா தூர பார்வை, தூரமாக இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும்? பார்க்க முடியும். கிட்ட இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை பார்க்க முடியாது. ஸோ நியர் சைட்டட்னஸ், the person with myopia can see the nearby objects clearly and cannot see the further object clearly. ஸோ தூரமாக இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ண முடியாது? பார்க்க முடியாது. But distant object cannot be seen clearly. The focal length of the eye lens is reduced. So focal length of eye lens is reduced or distance between eye lens and the retina increases. இப்போ பாரு ஆக்சுவலாக இருக்கிற சைஸோட என்ன ஆயிடுச்சு? இந்த ஐபால் என்ன ஆயிடுச்சு? கொஞ்சம் ஓவல் ஷேப்பில் வந்துடுச்சு, எலாங்கேட் ஆயிடுச்சு. அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணும்? the distance between the retina and the eye lens will be increased. ஸோ அப்போ இமேஜ் ரெட்டினா மேலே ஃபாலோ ஆகாமல் என்ன பண்ணும்? ரெட்டினாவுக்கு முன்னாடி ஃபார்ம் ஆகும். So hence the fair point will not be infinity for such eyes and the fair point has come closer. அப்போ fair point ஆக்சுவலாக என்ன இருக்கணும்? ஆக்சுவலாக இன்ஃபினிட்டி, அதாவது அந்த பர்சனால் என்ன பண்ண முடியணும்? இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை பார்க்க முடியணும். பட் இந்த மயோப்பியா வந்த பர்சன்ஸ்னால என்ன பண்ண முடியாது? இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை பார்க்க முடியாது. தூரமாக இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ண முடியாது? பார்க்க முடியாது. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கரெக்ஷனுக்கு they have to use concave lens. They have to use concave lens of suitable power. Suitable power இருக்கிற concave lens யூஸ் பண்ணால் என்ன பண்ண முடியும்? Again that image will be formed on the retina itself. So due to this the image of distant objects are formed before retina. This defect can be corrected using concave lens. Concave lens யூஸ் பண்ண என்ன பண்ணலாம்? நம்ம அதை கரெக்ட் பண்ணிடலாம். The focal length of the concave lens to be used is computed as follows. அப்போ என்ன இப்போ ஃபோக்கல் லென்த் என்ன டைப் ஆஃப் ஃபோக்கல் லென்த் இருக்கிற கான்கேவ் லென்ஸை யூஸ் பண்ணணும்? இப்போ எல்லாத்துக்குமே ஒரே அளவு இருக்காது. ஃபார் சம் பீப்புள் இமேஜ் இங்கே ஃபார்ம் ஆகலாம், ஃபார் சம் பீப்புள் இமேஜ் இங்கே ஃபார்ம் ஆகலாம். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும்? சூட்டபிள் ஃபோக்கல் லென்த் இருக்கிற கான்கேவ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணால் தான் இமேஜ் அகெயின் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும்? ரெட்டினா மேலே ஃபார்ம் ஆகணும். So that can be calculated as follows. So let a person with myopia can see up to a distance x. For example, so myopic personal என்ன பண்ண முடியுது? ஸோ ஒரு எக்ஸ் அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் தான் பார்க்க முடியும். சப்போஸ் தட் he wants to see all the objects further than this distance, that is up to infinity. ஸோ ஒரு பர்சனால் இப்போ ஃபேர் பாயிண்ட் ஆக்சுவலாக இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கணும். ஸோ அவ்வளோ இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை பார்க்க முடியாமல் ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் தான் அவங்களால பார்க்க முடியுது அப்படின்னா அந்த சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் என்னது? எக்ஸ். இப்போது ஐ செக்கப் பண்ண போனீங்கன்னா இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா?
பிக்கர் சைஸ் லெட்டர்லேருந்து ஸ்மாலர் சைஸ் லெட்டர் வரைக்கும் அங்கே வச்சுருப்பாங்க. டிஸ்டன்ஸில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு செக் பண்ணுவாங்க. சப்போஸ் தட் ஹி வாண்ட்ஸ் டு see all the objects farther than distance that is up to infinity, then the focal length of the required concave lens is f is equal to minus x. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ எக்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் அவனால் ஆப்ஜெக்டை பார்க்க முடியுது அப்படின்னா, இப்போ எக்ஸுக்கு மேலே இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸையும் நம்ம அவங்க பார்க்கணும். எக்ஸ் வரைக்கும் தான் அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது. எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 மீட்டர்னு வச்சுக்கோ. தே கேன் சி ஒன்லி த ஆப்ஜெக்ட் அப் டு 10 மீட்டர். அப்போ 10 மீட்டருக்கு மேலே இருக்கிற ஆப்ஜெக்டையும் அவன் பார்க்கணும் அப்படின்னா த ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் த கான்கேவ் லென்ஸ் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு 10 மீட்டர். So that is minus 10 meter. Actually focal length of concave lens is always negative. இப்போ concave அப்படின்னா அதுக்கு ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் எங்கே இருக்கும்? ஸோ திஸ் இஸ் concave lens. அதுக்கு ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் எங்கே இருக்கும்? லைட்டர்ஸ் இங்கே வந்து இப்படி போச்சு அப்படின்னா அதோடைய ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் இங்கே தானே இருக்கும். ஸோ லெஃப்ட் சைடு இது ஆப்டிக் சென்டர். ஸோ லைட் ரேஸோட டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் நம்ம மெஷர் பண்ணுறாங்கிறதுனால எப்பவுமே கான்கேவ் லென்ஸுக்கு நெகட்டிவில் தான் ஃபோக்கல் லென்த் இருக்கும். நெகட்டிவில் தான் ஃபோக்கல் லென்த் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இங்கே மைனஸ் எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இஃப் த பர்சன் கேன் சி அப் டு த distance and he wants to see up to a distance y, then the focal length of the required concave lens is dash. ஸோ அங்கே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம், இன்ஃபினிட்டின்னு வச்சுருக்கோம். சப்போஸ் இன்ஃபினிட்டி இல்லாமல் அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஒய்யாக இருந்துச்சு, அதாவது எக்ஸ் வரைக்கும் தான் அவனால் பார்க்க முடியும். பட் he wants to see up to y அப்படின்னா to calculate the focal length of the concave lens we have to use this formula. So f is equal to x. இப்போது எவ்வளோ தூரம் அவனால் பார்க்க முடியுது into y. So y is the distance up to which he wants to see. ஸோ எந்த டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் அவன் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றான் அப்படிங்கிறது y divided by x minus y. f is equal to x into y divided by x minus y. So this is the formula to calculate the focal length of the concave lens to correct myopia. Then hypermetropia, we will discuss about hypermetropia and presbyopia in next class. That's all about today's class. See you in next class. Thank you.